Hello everyone, this is Krishna Sharma and I welcome you all to our channel Scordemy NEET. Etia NEET mane hokoloi jana hoine? It is one of the most popular exam, isn't it? Kya popular nohobo no kiyo because NEET, etu exam e ki kore? This exam paves the way towards becoming a doctor. And doctor is what? It is one of the most noble profession, hoine nai? Etia logote tumaloke etuo jana je every year lakhs and lakhs of students are appearing for this paper, isn't it? Every year the competition increases, the pattern of the question changes, and along with all this, one question becomes very important, that what is exactly changing in it? Hoine exactly ki changes hoy ase, question paper bor kenuka hoy ase, ei gutei khini janato students er babe bahut dorkari hoine nai. So hetu karone today in this video ami ki discuss korim, ami PYQ series of last 5 years, okay, biology section to ami discuss korim. Hobo yate tumaloke gom paba je kimanta question ahise from each chapter, tar pisot he questions keter tumar difficulty level kenukwa, is it easy, moderate or difficult, tar pisot logote tumaloke eto janiba je which other chapters or which topics are more important regarding the weightage. Yes, weightage or jodi ami sabo jao kuntu topic tumar besi weightage carry kori ase, some chapters you can leave and some chapters are so important that you cannot even think of leaving it, isn't it? So ei gutei khini ami aji ei video tut ami gom pam. So make sure you watch this video till the end. Etia now before we discuss about the analysis or trend analysis of biology, I assume say HSLC class 10th examinations are over, results are out, and students pure ki korise class 11 join korise hoine nai. So many students are they have joined the science stream, they might be aspiring to go in this medical field, isn't it? Ke teolokor babe NEET mane hokoloi jane যে NEET exam to actually ki hoy, NEET exam to tumaloke exam to clear korile medical seat poa hoine. Kintu yate many of us including the dropper students, with the students that are planning to crack NEET since 1 or 2 years, even they are confused. So exactly NEET or through di কোন কেখন কলেজ ন তোমালোক সিট দিব বা কোন কেটা কোর্স তুমি নিজৰ এনৰোলমেন্ট কৰিব পাৰা হয়নে নাই. তো এটো ভিডিও হেতু কাৰণে আমি এনালাইসিস কৰিম. এনালাইসিস কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটো জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট মই ভাবো. It's a form of you can say career guidance hobo. To tumaloke kun keta course kane tuma enrollment koribo pariba through NEET, logote ki belek course available ase in case tumalokor suppose o kotha to koisu ha ki hoy amar je even I was also I was also a student, I prepared for NEET aru hetu bahut pisor kotha amar ki hoy je আমি যদি MBBS ত সিট না পাও আমি কনফিউজড হৈ যাও হয়নে নাই যে MBBS ত সিট না পালে এতিয়া নো কোত যাও. সো সেই কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে অৰ সেই প্ৰবলেমটো যদি তোমালোকে ফেস নকৰা, ফেস কৰিবলগীয়া নহয়, হেতু কাৰণে আমি এইটো ভিডিওটো তোমালোকক সেইখিনিও শিকাম হ'ব. এতিয়া সোৱা, সো NEET courses and language information হ'ব. সো থ্ৰু NEET ডেফিনেটলি MBBS সকলোৱে জানা হয়নে নাই. MBBS সকলোৱে জানা, sorry first is what? MBBS. Yes, MBBS, that is what? Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. MBBS ত তোমালোকে সিট পাবা. Then second one is what? BDS. BDS মানে হৈছে dental. তো তোমালোকে through NEET তোমালোকে dentist হ'ব পাৰা. Third to কি হৈছে সোৱা BAMS. BAMS মানে কি হয়? Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. So even the colleges that have the courses available for BAMS, they are also what? They are also selecting students based on their NEET score. ঠিক আছে. তাৰ পিছত next course কি পাবা তোমালোকে? BHMS, that is what? Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery হ'ব. তো তোমালোকে homeopathic doctor হ'ব পাৰা হয়নে নাই through NEET. তাৰ পিছত BUMS, এটো কি হয়? এটো Bachelor of Unani Medicine and Surgery. মই এটা লিখি দিছো ঠিক আছে. Bachelor of Unani Medicine
Unani medicine, okay, and what? Surgery. Then BSMS. BSMS hoise Bachelor of what? Bachelor of Siddha Medicine. ঠিক আছে? Siddha Medicine and what? Surgery. So A2 course BUMS or BSMS এই দুটা course তোমার কি হয়? This course is a part of Ayush. Do you know about Ayush? What is Ayush? Ayushor eta part hoy, ঠিক আছে? Okay? That is what? Ayurveda, yoga, Unani, Siddha and homeopathic what? Medicine. So এই কেটা যে course দেখিলা, even starting from BAMS বা BHMS, BUMS and BSMS এই গুটি কেটা Ayushor part hoy. হবো? তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে? Veterinary courses. হয় veterinary courses তোমার short form কি কয় BVSC, okay. Then here what we have BSc nursing course and the allied medical programs. Allied medical programs under তোমালোকৰ আহে D Pharma, that is diploma in pharmacy, then bachelor in pharmacy এই গুটেইবোৰ course আহে হ'ব এতিয়া আমাৰ আসামত right now MBBS BDS তাৰ পাছত BAMS, that is Ayurveda and what? Veterinary courses. এই গুটেকেটা কোর্সত right now through NEET score তেওলোকে students লৈ আছে colleges পুৰে ঠিক আছে আৰু এই দুটা যে দেখিছা BSc nursing আৰু allied medical programs right now for these two courses they conduct what? Our state government conducts a separate exam, that is CEE. Fine. And veterinary courses itu ki hoise previously until 2025 our state government eta exam conduct kori asile, okay, state level entrance. Kintu from this year they have released a notification where they have noted that they are going to select students based on NEET score. Hobo? So তোমালোকে এখিনি মনত ৰাখিবা যে even though কোনোবাই ধৰাচোন MBBS ত seat নাপালা, in case নাপালা তোমালোকৰ কাৰণে still এইবোৰ options available থাকিব, okay, these options are still available to you all. Fine. Okay, so এখিনি জানাটো important. I hope class 11 ত যোনবোৰ তোমালোক students আহিছা newly joined, you all are aspiring to go into medical field, হয়নে নাই তোমালোকে এখিনি জানাটো খুবেই দৰকাৰী ঠিক আছে and মই জানেকে কলো যে কিছুমান dropper students, okay, who have repeatedly appeared for NEET for 1 or 2 years, even some of them might be confused. হেতু কাৰণে এখিনি তোমালোকে জানাটো খুবেই দৰকাৰী সো ইয়াতে মই তোমালোকক গোটেই লিষ্টখন দিছো ঠিক আছে কি কি কোর্স তোমালোকে পাবা if you are planning to go what to the medical field. Fine. Okay, yeah, next we have what? Languages. Okay, এইটো বস্তু I think বহুতে নাজানা তোমালোকে ভাবিব পাৰা ন যে আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়া নাই আমি কেনেকৈ পেপাৰখন দিম সো প্লিজ তোমালোকে একো ভয় নাখাবা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই if you want to appear for NEET তোমালোকে এই গুটেকেটা ল্যাঙ্গুৱেজ টোটাল 13 ল্যাঙ্গুৱেজেস জিজি আছে সোয়া ইংলিশ হিন্দি assamese bengali gujarati kannada malayalam marathi oriya punjabi tamil telugu urdu এই 13 ল্যাঙ্গুৱেজেস তোমালোকে পেপাৰখন লিখিব পাৰা ঠিক আছে সো yes assamese আছে মানে না আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া assamese মিডিয়ামত পঢ়া ষ্টুডেন্টস সকলে একো ভয় কৰিব নালাগে তোমালোকে আৰামত দিব পাৰা পেপাৰখন হ'ব জাস্ট পঢ়াটো ভালকে কৰা হ'ব আমি গাইডেন্স দিম তোমালোকক assamese মিডিয়ামতো দিম তোমালোকক মেটেৰিয়েলস প্ৰভাইড কৰিম জাস্ট তোমালোকে পঢ়িবা ভালকে সো বিকজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ একো ইস্যু নোপোৱা হ'ব no doubt when you are entering the college when you will finally get a seat in the government college তাত তোমালোকে কিন্তু ইংলিশতে পঢ়িব লাগিব হেতু কিন্তু তোমালোকে এসএমএছত নোপোৱা এতিয়ালে একো মানে তেনেকুৱা ৰুল বনোৱা হোৱা নাই যে even colleges will provide you what assamese medium books but for qualifying the examination হেতু তোমালোকে টেনশন ফ্ৰী থাকা ঠিক আছে so languages জানিলো এতিয়া now see I have already said that for the new students who are aspiring to go in the medical field তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে exactly NEET হয় কি exam to structure কেনেকুৱা হয় কিমান মার্কস থাকে তো হেখিনি মই এটা সৰুকে ওভাৰভিউ দি আছো ঠিক আছে সো NEET কন্ডাক্ট কৰে কোনে NTA okay NTA কন্ডাক্ট কৰে that is what National Testing Agency okay National Testing Agency
তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰে এভৰি ইয়াৰ এইটো এক্সাম তোমালোকৰ এবাৰে হয় ফেজ ৱাইজ নহয় একো ইউজুৱেলি ইন দ্য মান্থ অফ মে অৰ জুন ঠিক আছে এই দুটা মাহতে তোমালোকৰ এক্সামটো ইউজুৱেলি পাতা হয় now this paper is divided into what 3 sections okay physics then what chemistry and biology total you have 90 questions okay 90 questions each question carrying 4 marks so total marks 720 okay total marks 720 along with that there is a negative marking of -1 for each wrong answer dekhisa so yate tumalokor accuracy to bahut matter kore -1 for each wrong answer fine now yate division kenukwa hoy physics tumaloke paba 45 questions okay chemistry again 45 questions and biology total 90 questions so this is the decider section okay 90 questions see almost 50% yes it's 50% of the paper তোমালোকে বহুত ভাইব পাৰা যে আমি মই assume কৰিছো আৰু যে you don't like biology okay since you all find it's a kind of what memorizing it's not about memorizing you will get to know তোমালোকে কোনোবাই যদি ভাবিছা যে মই ইয়াতে 40 কৰিলো ইয়াতে 40 কৰিলো 80 questions and from here I will attempt 50 তথাপি তোমালোকৰ সিলেকশন নহব বুজিলা কিয় কৈ আছো বিকজ যেতিয়া কাউন্সেলিং হয় ঠিক আছে কাউন্সেলিং যেতিয়া হয় সাপোজ টু ষ্টুডেন্টস ওকে A and B দুটা ষ্টুডেন্ট হিহত দুটাৰ মাৰ্কস সেম সাপোজ ধৰিলো হিহতে পাইছে হাউ মাচ 600 ওকে জাস্ট এন assumption এতিয়া কি হ'ব টাই ব্ৰেক কৰিব লাগিব হয়নে নাই টাই ব্ৰেকাৰ কোনে ডিসাইড কৰিব জানা this marks your marks in biology will be the tie breaker so ইহত দুটা ষ্টুডেন্টৰ যোনটো ষ্টুডেন্টে বেছি মাৰ্কস স্কোৰ কৰিছে in this section he will be selected so buzila নহয় the importance of this section no doubt you have to equally prepare for these two sections মই হেতু কোৱা নাই যে importance to কম equally important হয় কিন্তু তোমালোকে বেছি ফোকাস ৰাখিব লাগিব on this section হয় না নাই because this is the scoring part this is the decider part তোমালোকৰ এই দুটা সেকশন যে আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বেসিক্যালি ইহতে কি ডিসাইড কৰিব তোমালোকৰ ৰ্যাঙ্ক ডিসাইড কৰিব হয় না নাই সিলেকশন কিন্তু তোমালোকৰ এইটো সেকশনত হে পৰিব selection will be dependent on this section not this two section okay physics chemistry will decide your rank section okay rank decider hobo I think buzila yate okay now okay coming to what analysis okay the previous year question up to 2021 I mean 2026 or decide sorry I mean discuss korim kintu hitu ami separately discuss korim hobo first let us discuss the PYQ trend analysis of biology fine so ayate tumalokor chapter wise likha ase the number of questions that you got to see in NEET paper in 2021 to what 2025 hobo see here the first chapter living world over kimanta question dekhisa recent to swa 2025 zero questions ta mane etao question aha nai hoine nai etao question nai from this chapter not even a single question was being asked in 2025 agor khani tumaloke sabo para so 2024 there was a one question 23 3 question 22 2 question 21 2 question so ki hoise that etu chapter tumaloke dhoribo para je importance to komi goise hoine nai etu tumaloke iman eta importance nidileo hobo again second chapter biological classification etu swa again you can see a similar trend see previously there were 3 questions in 2021 there were total 3 questions asked from this chapter same 2022 23 again 3 questions but see 24 ki hoise question komi gol 2 questions right total question hodise again 25 ত আৰু komi gol kimanta hol eta hol to tumalok etu dhoribo eneke soliba je biological classification or living world mili tumalokor at max 2 questions tumaloke expect koribo para thik ase then coming to plant kingdom now this is very important part okay see is very important see from 2021 itself questions number of questions asked 4 in 22 again 4 in 2023 again 3 questions
24, 4 questions and 25, 5 questions. See the number, it's a huge number, right? 5, how many marks? 5 questions, wait. See, from one chapter itself, you're able to score total 20 marks, isn't it? It's a huge number. So this chapter, I'm giving a star mark. It's very important. Plant Kingdom. Tumaloke ekdome etu tumaloke ignore koribo nwara. You can expect in coming 2027 at least 5 to 6 questions you can expect from this chapter. From this chapter only. Haba. Then what? Morphology. Morphology is something what? This is something unpredictable. So, এইটো chapter অলপ unpredictable হয় একাৰণে কলো মই 2021 ত সট মালকে 4 questions okay 4টা question উঠিছিলে 22 একেবাৰে কমি গল it came down to just one question 23 কি হল 3 questions তাৰপিছত আকৌ 24 ত সোৱা suddenly it leaped 5 questions হয় না 25 again 3 questions so অকমান এটো চ্যাপ্টার তোমালোকে প্রেডিক্ট কৰিব অকমান ডিফিকাল্ট হয় কিন্তু মই এটোৱে কম যে this is also important you can expect at least 3 to 4 questions okay in your paper that মই star mark দিছো ৰবা okay morphology then coming to what anatomy see this section okay this is not biology this is botany you all know right biology has 2 parts botany and what zoology so this is botany morphology means what plant morphology hobo chapter 2 sini paisa sage plant morphology anatomy what about plant anatomy yes again say this okay so here in this chapter 21 from 2021 to 2024 repeatedly they were asking total number questions 3 total they are asking 3 questions kintu 25 ot ki hol to komi gol just one question was being asked hoy itia ami 2026 ot sale gom pam baru etu ami pisot discuss korom ko separately discuss korim because besi din hua na exam hobole hoine last sunday exam asile so again moi kom etu important hoy so plant tumaloke jodi swa plant kingdom or plant morphology plant anatomy etu এই কেটা তুমি এটো ইউনিট তোমালকে এৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে এইটো ইউনিট তোমালকে বহুত ভালকে পঢ়িব লাগিব বিকজ কোৱেশ্চনছ ইয়াৰ পৰা তোমালকে এট লিষ্ট 15 কোৱেশ্চনছ তোমালকে পাবা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নহলেও কি হ'ব তোমালকৰ ইনডাইৰেক্টলি থাকিব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকে কৰে ঠিক আছে জুলজি বটনি তোমালকৰ মিক্স কৰি কিনে কেতিয়াবা কিবা খুধে তেনেকুৱা সো হেখিনি মনত ৰাখিবা then the next unit what we have cell unit yes cell unit again this is important section see here the number of questions 2021 3 questions 2023 again 3 2024 questions increased to number 4 25 number 3 important hobo eto important yare pora tumaloge 4 to 5 questions between 3 to okay range to rakhiba between 3 to 5 expect koribo para from this chapter then what biomolecules 2021 ত কি হদিছিলে number of questions 2 হয়নে নাই 2022 2 2023 2 2024 3 হল না increase হল again 2025 again 3 এটো কিয় হৈছে জানানে biomolecules because this chapter is linked with a different course you can say this course is becoming very popular that is what BSc biotechnology এই কোর্সটো বহুত পপুলার হইছে in the last 3 to 4 years that is the reason why if you see in the paper of NEET they are focusing on this chapter okay biomolecules so you cannot ignore this chapter it's very important ইতিয়া তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা যে 2026 বা 26 এর পেপারখন আমি সাম বাৰো 27 this number might increase it might increase to what 5 তোমালোকে এনেকে ধৰি চলিবা ঠিক আছে 3 to 5 তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা এটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা হ'ব then cell cycle again this is very important me put one okay this okay I'm giving with red ink ঠিক আছে বহুত important so see the number huge number
4, 5, then again 4. Cell cycle, very important part, okay? Yare pura tumaloke at least 5 to 7 bitorat. ঠিক আছে এই ৰেঞ্জটো তোমালোকে কোৱেশ্চনস ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা হ'ব সেল সাইকেল কি হয় the different phases when cell divides to form daughter cells here is a different phase কেটা আছে হয়নে নাই হেইটো হৈছে তোমাৰ হে সেল সাইকেল হেটো ইউনিটটো হে ইউনিটটো তোমালোকে ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব then transport okay transport chapter to কি আছে তোমালোকৰ সোৱা questions transport মানে বুজিছা সাগে circulation in what circulation in plants how the nutrients are being circulated in plants হয়নে নাই হে chapter টোৰ বিষয় কিমানটা question দেখিছা সোৱা 2021 ত আছিলে দুটা question দিছিলে 2022 they asked one question 23 1 2024 1 2025 0 এটাও নাহিলে হয়নে নাই ও এই chapter to importance অকমান তোমালোকে less important dot ৰাখিবা হ'ব transport chapter to ইমান important নহয় কিন্তু হেই বুলি আৰু ইগনোৰ কৰি নিদিবা মানে নপঢ়িলো এই chapter to তেনুকা নকৰিবা কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে বনাবা নিজৰ পঢ়া schedule to তেতিয়া বেছি important or বেছি যেতিয়া মই যে কৰো weightage chapter every chapter has some specific weightage হয়নে নাই নিট পেপাৰত সব chapters are equally important নহয় সবৰ পৰা same questions নাহে তো এই chapter তোমালোকে অকমান less important দত ৰাখিব পাৰা এইটো chapter ঠিক আছে এইটো living wall biological classification এই দুটা chapter আৰু কোনটো আছিল ওকে এই তিনটা মেইনলি ঠিক আছে এই তিনটা তোমালোকে অকমান slightly less important দত তোমালোকে ৰাখিবা হ'ব সো botany okay আৰু কি আছিল mineral nutrition same trend দেখিবলৈ পাই আছে সোৱা 2021 to 2023 they were asking what one question from this chapter okay mineral nutrition they were asking one question but if you see in the paper from 2024 and 25 zero questions were being asked not even a single question from this chapter mineral nutrition fine so again you put this chapter in the category of less important fine next we have what photosynthesis you will find at least 2 to 3 questions it's very obvious from this see 2 2025 3 so you can expect 2 to 4 anywhere between 2 to 4 questions in your paper fine respiration okay this is like very predictable 100% predictable see they're asking one question every year see one every year they're asking one question at least so again you can expect 1 or 2 or might be 0 you cannot say that plant growth you have how many questions again this is very predictable see 2 questions from 2021 to 25 continuously they are asking 2 questions from the chapter plant growth isn't it then you have reproduction in plants okay reproduction in plants okay this is again an important section okay I'm giving red ink this is again an important section see the number of questions okay till 2024 they were asking 3 questions okay every year they were asking 3 questions from this unit reproduction but in 2025 you are seeing what 5 questions it's a huge number again 5 questions is a huge number isn't it 20 marks 20 marks 4 questions each 4 marks each question again I'm giving star mark this is very important to ignore koribo nwara halke poriba thik ase then next organisms and populations okay again this is important I'll tell you later in this video there are some chapters and they are very easy scoring you will find questions directly from NCERT hoine nai so A2 chapter equally important organisms and populations hobo ecosystem yes ecosystem see important okay but 2024 they did some unpredictable trend they asked only one question but however etu tumaloke important boli mani choliba because 2025 ako hiote 5ta question hodi dise ako same 3 4 2 2024 kiba hol sage na jano pahori gol sage
only এটা question সুধিলে তেওঁলোকে কিন্তু এটো equally important হয় ecosystem to there is this chapter is easy scoring ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে question direct পাবা direct questions from NCERT একো তোমালোকৰ ইমান conceptual base নাহে একো difficult question নোপোৱা তো এই chapter কেটা organisms and populations ecosystem আৰু biodiversity যোন কেটা আছে এই তিনটা তোমালোকে NCERT পুৰা word by word you have to know it okay ignore নকৰিবা এই কেটা important হয় so I think botany section is done now okay now zoology so zoology first we have what animal kingdom yes animal kingdom again important see the trend 2021 to 2025 3 in 2025 4 questions so here you can expect around 3 to 5 questions in your paper okay somewhere between 3 to 5 তাতকে কমত নাহে কিনুতে হেখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকে পাবাই হল ইটো তাৰ পাছত স্ট্ৰাকচাৰাল অৰ্গানাইজেশ্যন কি হয় এটো টিস্যুজ মানে নাই the different kind of tissues তোমালোকে পঢ়িবা এটো চ্যাপ্টাৰত নিউ ষ্টুডেন্টবোৰৰ কাৰণে কৈছে মই যোনবোৰে তোমাৰ এতিয়া ক্লাছ 11 পাইছে হয়নে নাই হিহতক কাৰণে কৈছো মই যে এইটো চ্যাপ্টাৰ is all about what the different kind of tissues ইয়াতে সোৱা again I'm giving what red ink it's very important okay see the number of questions 4 4 6 huge number again 6 then again 4 4 so from this unit you can expect how many around 4 to 7 questions somewhere between 4 to 7 questions in your paper fine okay ito bhalke poriba sob concept clear koriba ito chapter or it's important okay then we have what digestive system here again 2021 kete hodise 2 3 2 then again 3 so yar pora tumalke expect koribo para around 2 to how many 2 to 3 questions but 2 to 4 thik ase moi range to enike disu enike expect kori soliba done breathing okay this is something kind of this trend is something uneven see 2021 tinta question 2022 duta 2023 again 3 24 2 2025 only one hone nai kind of the proportion is not matching so still tumaloke etu chapter pa enike maniba around 1 to 3 okay it's important eri nidiba important hoy kintu common questions they might not even ask 2026 sale gom pam ami nokhudibo pare kintu ignore nokoriba you cannot ignore this chapter okay it's important then next we have what circulation pora circulation kimanta hodise again see 2 4 2 3 2 so yara pora you can expect how many again 2 to 5 questions you can expect okay 2 to 5 circulation excretion they are asking okay 2021 they asked 1 22 again eta hodile 23 2 okay 25 suddenly yote bahut bahai dile question hone nai pasta question dile so eikhini bostu swa কিছুমান চ্যাপ্টাৰ তোমালোকে ট্ৰেন্ড টু বহুত ভালকে ধৰিব পাৰিবা হয় নাই হেখিনি মই তোমালোকক ৰেড ইংক লগাই দিছো বাৰু কিটা চ্যাপ্টাৰ তোমালোকে ইগনোৰ নকৰিবা বাট देयर will be some unpredictable trend তো হেতু কাৰণে প্ৰিপাৰেচন অফ তোমালোকৰ কি হৈছে ইংটো 1 second okay so whenever you are preparing sob bostu ke tumaloke important boli mani cholibo lagibo first kotha concept clear hobo lagibo okay it's not about memorizing already koisu biology is not about memorizing you need to understand so the biology tumaloke memorize kora pisot go doctor keneke hoba hoine nai memorize kori kin tumaloke to patient to operate koribo nwariba hoine so hetu misconception narakhiba it's not about memorizing it's about understanding and what analyzing okay so concept clearance is very important the first point second how you revise revision because to me jodi suppose you are studying 5 books okay one student is what he is studying 5 books another student he is studying only 1 book but difference to ki sunto student tomar ekhone book pohise he heikhon book 5 bar pohise fine yate belek student tomar 5 khon book ebare pohise te question car score bhal ahibo car score bhal ahibo
obviously the one who has studied the same book for 5 times hoine nai revision makes all the difference okay revision makes all the difference no matter how much you study okay jodi revise nokora tumalkor eku kamot nahibo hekhini knowledge you need to retain isn't it retention is very important so okay coming back to this trend next chapter ki asile endocrine okay the hormones okay hormonal system yate ki dekhisa trend to jodi sao ami previously 2021 যদি চাও আমি কোয়েশ্চন নাছিলে কই হেটো জিরো কোয়েশ্চনস দেন 2022 দুটা হদিলে 23 again 2 24 again 2 again 25 one question so endocrine system basic question নাহে বাৰু এটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা 1 to 2 মানলৈকে ধৰি চলিবা আৰু 1 to 2 হ'ব এটা বা দুটা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে নাহিব পাৰে tenuka human reproduction okay this is important human reproduction is very important okay and star mark this is very important around 4 to 5 questions tumalkor aha to sure okay it's fixed 4 to 5 questions you can expect from this unit human reproduction is very important fine okay then next we have okay next reproductive health this unit previously if you see 2021 the weightage was slightly more isn't it we can say 3 questions here we can say 3 questions isn't it 2022 2 23 again 3 okay 24 2 25 1 so from this chapter you can say can expect between 1 to 3 questions fine not more than 3 tintar bese teoloke nokudha etu question etu chapter ot okay evolution okay evolution 2024 saita question hodisile so 24 ot there were 4 questions from this chapter 25 ot ako 1 again this chapter you can say slightly unpredictable hone nai to yate tumalokor exact number of question common predict koribo common difficult hobo but still tumaloke mani soliba around somewhere between 1 to 3 questions they might ask okay yare bitor thakibo number of questions then human health the importance has increased see 5 questions in the last 2 years 2024 25 5 questions 25 marks eta unit opora very important human health and diseases hoine nai 2020 corona hoy gol nohoy etu kane importance bahai dile etur human health and disease you cannot ignore this okay you can expect around 3 to 6 questions here from this unit then microbes so moi ematro koisilo nohoy corona example dilu covid hoine nai microbes microorganisms yes again etu chapter importance bahi gol 2025 directly they were asking what number of questions being asked were 4 so ekine jodi tumaloke trend soa 23 zero questions were being asked can you imagine 2023 zero questions and what 2025 they asked 4 questions from this unit see the difference so this is again important okay this is important is I'm highlighting it okay again here you can expect around how many 2 to 4 questions okay 2 to 4 questions then biotech principles so মই এটো অলপ আগতে কৈছিলো নহয় that a course that is bachelor in biotechnology a course in recent 3 to 4 years বহুত famous হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰে তোমালকৰ career opportunities বহুত বাহিছে so হেতু কাৰণে পেপাৰত তোমালকে regarding biomolecules আৰু biotechnology see biotech principles questions বহুত আহিব ইয়াৰ পৰা so 6 questions 2021 6 questions 2022 5 questions बहुत important হয় এটো তোমালকে you can expect around 5 to 8 questions ঠিক আছে somewhere between 5 to 8 it's important biotech principles আৰু biotech applications আৰু লগতে these two units these are again scoring units হবো তোমালকে ইমান tough questions নোপোৱা ইয়াৰে পৰা ইয়াৰে পৰা directly তুমি maximum time তুমি কি পাবা same in the diversity ecosystem হে কেটা chapter মই কৈছিলো হয়নে যে NCERT based question পাবা mainly ইমান tough নাহে
হ'ব তোমালোকৰ নলেজটো চেক কৰে এই কেটা চ্যাপ্টাৰ তোমালোকৰ মেইনলি নলেজ চেক কৰে সো make sure that whenever you are studying NCERT please make sure you are reading line by line whenever you are studying these two unit fine easy scoring hoy so কিমানটা question আছে easy scoring subject eketa তোমালোকে একদম এৰি নিদিবা ইগনোৰ নকৰিবা হ'ব then what we have inheritance okay genetic important so important hoy to chapter again this is important again from here you can expect how many questions again 3 to how many 6 questions you can expect habo then what molecular basis to swa 2029 questions were being asked 32 marks isn't it such a huge mark hoine to important hoy gutte kita important swa yate jodi sabole jwa tumaloke biotech principles human health biotech in applications inheritance that means genetic and what molecular basis so molecular basis tumaloke microbes or logote tumaloke you know same minute te ahe duta bostu microbes and molecular basis same hoy so ei keta tumaloke eta unit hisabe tumaloke consider koriba ekhini gutte keta important hoy thik ase gutte keta important hobo I think 2000 till 2025 it's over okay this is 2026 right so let us first discuss 2026 paper recently hoy gol so yare kenuka ahise genetics mo okoman agot kolu hoine na genetics you can expect 6 to 7 questions so 7 to 8 ahise approx nearby hoine na human physiology kiman ahise 6 to 7 questions see here it's written the difficulty level genetics and evolution moderate to difficult it is so difficulty level ami kene ko hoine because every student have their own sobore you know buja capacity belek sobore point of view belek kintu jetia ami kiba ta question ami difficult ba easy ba moderate buli ko yar mane etue je sunto the average score thake hoine nai average performance of students ami hetu dhori kine he kiba ta question ami ki buli ko it can be the what it can be the easy it can be moderate or it can be difficult hobo to hetu is unto the average score thake average performance thake of all the what of all the students sitting for the paper ami hetu basis ot ami the question moderate ba difficult buli ko hobo again human physiology 6 to 7 questions important okoman agot koisu level kintu moderate thik ase a conceptual basis upor so repeated concept human physiology aru tumalkor I think next slide ase hobo baru yate tumalokor concept clearance to बहुत important so directly hiyote concept to thudise direct question nupua tumar jodi concept clear thake tumi je question nidiok kyo pariba attempt koribo hobo ecology environment 5 to 6 this is a very scoring part I already mentioned so yate direct NCERT likha ase yate trend directly NCERT based question baba ekini so NCERT book khon ekhon nopohu boli pelai nidiba it's important hobo for these chapters okay ecology environment then aru ki asile hobo ami next slide sam ami eto boso so ekera chapter er karone tumaloke NCERT kon line by line monot rakhiba hobo then we have what cell structure and cell cycle again 3 to 4 questions difficulty level moderate conceptual kisuman bostu tumar highly conceptual thake hobo ta tumalokor definition nukude tumalokor concept to tumalokor ketiaba enuka hobo pare case study type question thakibo pare okay when we will discuss the questions in our next videos ami pohim ekeloge hobo tumar eta case dibo hey case tur upor tumak khodibo to tenuka question paba pattern change hoise hoine nai it's not the same like previous if you take the paper of 2020 or 2021 hey pattern to tumaloke nupua etia hobo eta case study paba tumaloke tar pisot definition ba nukude tumalok definition tumaloke eneu nupua biotechnology 3 to 4 questions moderate mo koisilo na nai so biotechnology weightage is increasing reason mo tumaloko kolue you can you know if you are thora tumalokor medical field ot kiba karon no hol hoina nai because result bahut factors upor depend kore so tumaloke BSc technology to junto course ase ako mention korisu BSc technology etu tumaloke opt koribo para because there are increasing career opportunities for this course hobo that is the reason why from this chapter you will find what increasing weightage of questions hobo thik ase molecular basis of inheritance again questions being asked in this 2026 paper 4 to 5 approx 4 to 5 questions difficulty we will find moderate to difficult again this is conceptual basis isn't it these are not factual questions this conceptual basis
Plant physiology 4 to 5, difficulty level moderate. These are numerical concept. Okay, numerical and concept. Numerical paba tumaloke conceptual question paba yate. Reproduction, human and plant both. Acha duitare koise reproduction in human as well as reproduction in plant. 5 to 6. Important mo koisilo tumak ekini easy aru moderate. Duita paba difficult question nupua usually yate. Human reproduction aru plant reproduction iman difficult nupua. আৰু এইকেইটা তোমালোকৰ সোৱা কোৱেশ্চন ফ্ৰিকুৱেন্টলি সুধে হ'ব এইখিনি তোমালোকে মিস নকৰিবা এটো কাৰণে লেভেল ইজি পৰা মডাৰেট ভিতৰতে থাকিব ঠিক আছে দেন biomolecules 2 to 3 this is very easy see difficulty level very easy NCERT based direct question paba microbes and human welfare 1 to 2 questions সুধিছিলে difficulty level again easy direct line so কিছুমান চ্যাপ্টাৰ তোমালোকৰ যত ইয়াতে মেনশন আছে NCERT factual বা direct lines এই গুটি কেটা হয় actually NCERT based these chapters you need to have a strong hold because এইবোৰ তোমালোকৰ mark score কৰিব সহায় কৰে বুজিলা then biology in what human welfare 1 to 2 questions okay difficulty level again easy biotechnology and its applications 2 to 3 difficulty level moderate statement based okay statement based মানে তোমালোকৰ হে আই মই কলো অকমান আগত what did I say about the case study you know এটা কেস দিয়া হ'ব তোমালোকক either তোমালোকক ৰিজনিং কৰিব দিব যে টু স্টেটমেন্টস দিব ৰিজনিং আৰু তোমালোকৰ হেতু সুধিব যে ৰিজনিং টো তোমালোকৰ ট্ৰু হয় নে ফলছ তেনেকুৱা কোৱেশ্চনস পাবা হ'ব we will discuss this kind of questions in our next video diversity in what diversity in living organisms questions asked around 2 to 3 difficulty level easy পৰা moderate ভিতৰতে আছিল difficult নহয় কেনেকুৱা দেখিব পাইছা question classification focused আছিল mainly হ'ব classification তোমালোকক মানে ডাইভাৰ্সিটি সোৱা বুজিছা এটো তোমালোকৰ এনেকুৱা সুধিব suppose you are given an organism okay সুধিব তোমালোক এই অৰ্গানিজমটো কোনটো কিংডমৰ হয় okay is it Ctenophora is it what which phylum তাৰপিছত ক্লাছ সুধিব পাৰে অৰ্ডাৰ সুধিব পাৰে ফ্যামিলি সুধিব পাৰে তেনেকুৱা বেছিস তোমালোকৰ মানে ক্লাসিফিকেশন ফোকাস কোৱেশ্চন সুধা হৈছিল হ'ব তো ক্লাসিফিকেশন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হেখিনি পঢ়িবা ভালকে এটো তোমালোকৰ বেছিস হয় হয়নে না এটো ফাউন্ডেশন হয় তোমালোকৰ ফাউন্ডেশনটো ষ্ট্ৰং ৰাখিলে এনেও পাৰিবা তাৰপিছত কি আছে স্ট্ৰাকচাৰাল অৰ্গানাইজেশন ইটস এবাউট টিস্যুজ কৈছিল নহয় অলপ আগত স্ট্ৰাকচাৰাল অৰ্গানাইজেশন ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ টিস্যুজ এটা কি হৈছে সোৱা ডায়াগ্ৰাম আৰু কনসেপ্ট বেসড remember one thing in biology diagram is equally important if you are studying biology you need to do daily you need to practice diagrams for each topic গুটেই কিটা টপিকত তোমালোকে জিমান ডায়াগ্ৰাম লৈ কিন তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা পঢ়িবা হিমানে তোমালোকৰ কি হ'ব কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰাত what it will be easier right so structural organization পৰা কেনেকুৱা হৈছে so question diagram so you never know right আমি just তোমালোকক কি এটা তোমালোকক prediction দিব পাৰিম কিন্তু that doesn't mean no that hey prediction to তোমালোকক 100% correct হ'ব নহব পাৰে it might be sometimes it might be 90% sometimes it might be 70 to 60% তেনেকুৱা কেতিয়াবা তোমালোকৰ 40% হ'ব পাৰে হয়নে সো প্ৰেডিকশন তো সো প্ৰেডিকশন আমি কৰিম প্ৰেডিকশন মতে তোমালোকে পাবাও কিন্তু সেই প্ৰেডিকশন তোমালোকক কি হয় কেতিয়া সিলেকশনত ডাইৰেক্ট হেল্প কৰিব মানে ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ সিলেকশনত বহুত বস্তু মেটাৰ কৰে তোমালোকৰ পঢ়া ষ্ট্ৰেটেজি হেখিনি আমি গুটেইখিনি দিম তোমালোকক বাৰু যে আমাৰ লগত if you plan to prepare for NEET আমাৰ পৰা ভাল ষ্ট্ৰেটেজি পাবা গাইডেন্স পাবা হেখিনি তোমালোকক আমি গুটেই হিকাম কিন্তু যেতে তুমি পঢ়িছা স্পেশালি ইন মাই সেকশন ওকে I'll be taking your biology তোমালোকে গমে পাইছা যেহেতু so since মই biology ৰেখিনি এনালাইসিস কৰি আছো so I'll be taking your biology when you study biology আমি every topicত আমি ডায়াগ্ৰাম লৈ বুজিম হ'ব ডায়াগ্ৰাম যেতিয়া তোমালোকে কৰিবা so mathsত কি হয় mathsত তোমালোকে কেনেকৈ কৰা maths তোমালোকে মুখস্থ কৰা নেকি বাৰু মুখস্থ নকৰা sums কৰা ক্যালকুলেশন কৰা তেতিয়া কি হয় তোমাৰ বুজিব ইজি হয় so same তুমি biology তুমি তেনেকৈ ভাবা যেতিয়া তুমি এটা ডায়াগ্ৰাম লবা ন ডায়াগ্ৰাম ললে তোমালোকৰ কনসেপ্টটো বহুত ভালকে ক্লিয়াৰ হয় হয়নে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় হ'ব তো so এইটো কোৱেশ্চন স্ট্ৰাকচাৰাল অৰ্গানাইজেশন previously তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম কোন আছিলা in the previous paper there was no you can say diagram based question iman nasile hoyto na nasile so etu eta new trend dekhibole poa goise diagram based hudise question hobo so diagrams are equally important kini practice koriba then okay so yate tomar division dekhwa hoise kenuka ahise so easy of all the questions thik ase 90 questions of bitorot tomar biology 90 questions hoye na
Hey 90 questioner ভিতৰত তোমালোকে 45% questions what they were easy হয় না they were easy তোমাৰ NCERT based হ'ব পাৰে তাৰ পিছত directly তোমাৰ concept based direct line হ'ব পাৰে তেনেকুৱা আছিল কিছুমান question তাৰে 45% তুমি কিমান দেখিছা moderate দেখিছা okay 45% questions were moderate then 10% was what 10% was difficult এতিয়া এই 10% ত হয় না খাবা তোমালোকে ঠিক আছে because সোয়া এই 10% ৱে তোমাৰ সিলেকশন ডিসাইড নকৰে হয় না নাই সেই 10% তোমালোকে এনেকুৱা হ'ব ন আমি বাৰু বুজাম তোমালোকক যে পেপাৰখন কেনেকৈ তোমালোকে এপ্ৰোচ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব লাগে তুমি যদি ইমিডিয়েট যেতিয়া পেপাৰখন খুলি চালা হয়নে বুজি পাবা তোমালোকে যে এই কেটা কোৱেশ্চন ন দিস কোৱেশ্চনস আৰ ভেৰি ডিফিকাল্ট দিস কোৱেশ্চন আৰ ইজি তোমালোকে যদি সেই ডিফিকাল্ট 10% সাপোজ 10টা কোৱেশ্চন মই ধৰিছো হ'ব out of 90 question just I'm taking a rough assumption 10 questions are very difficult তুমি যদি সেই 10টা কোৱেশ্চনৰ ওপৰত তুমি গোটেই টাইমটো নিজৰ বৰবাদ কৰা কি হ'ব তোমালোকৰ তোমাৰ লছত তুমি লছত যাবা হয় নাই তো তেনেকে এপ্ৰোচ নকৰে আৰু এই 10% পৰা তোমালোকে প্লিজ ভয় নাখাবা হ'ব এই 10% তোমালোকৰ সিলেকশন ডিসাইড নকৰে this 10% will be what they will be the rank decider হয় নাই the toppers যোনে তোমাৰ rank 1 হ'ব rank 2 হ'ব হেটো ডিসাইড কৰিব হয় নাই focus on these easy moderate তোমালোকে কেনেকৈ পাৰ কৰি যাবা ফাৰ্স্ট then we will come to this part okay first তোমালোকে এইটো বস্তু ট্ৰাই কৰিবলৈ কিতিয়াও না যাবা and whenever you are sitting in the exam hall please leave these questions to attempt at the end of your paper হয় নাই তেনেকৈ চাবা so এইখিনি আছিল analysis okay then 1 minute কিবা এটা বস্তু এৰিলো নেকি বাৰু let me check okay I think this division is not important still মই কৈ দিছো এবাৰ botany and zoology botany তুমি moderate দেখিব পাবা questions বোৰ ঠিক আছে আমি যোনটো analysis কৰিলো হেতু analysisৰ মতে botany section to পৰা usually questions were what they were moderate fine from zoology questions it was easy to moderate fine it was easy to moderate now it is 2026 or ঠিক আছে the recent paper 2026 or কৈছে 2026 just on 3rd May exam was there so hey exam to কেনেকুৱা আছিল botany moderate আছিলে হ'ব zoology again easy to moderate আছিলে overall biology তুমি ক'ব পাৰা it was moderate not difficult হ'ব it was not difficult so এইখিনি আছিল analysis for today so I hope you enjoyed this video you enjoyed this session okay এতিয়া আমি next session ot ami question discuss korim hobo keneke question kenuka question tomaloke kenuka approach koriba smartly hoine it's all about strategy okay it's about smart work so hard work to sobe kore hoine no every one of us no especially the medical students I'm telling about them all of us dream to what to be a doctor isn't it ami hard work korim definitely korim kintu only hard work is not enough yes tumak lagibo proper guidance lagibo hoy na you need proper guidance you need the proper what strategy you need to do smart work hoy na revision lagibo tumalok daily practice lagibo MCQs etia he tumalokor ki hobo you will be ready to appear for the exam hoy na so if you enjoyed this video please make sure that you join our channel fine and in the next class what are you going to do we are going to discuss some questions fine so case study based questions ami diagram bonam diagram logot ami questions ketaman solve korim of previous year paper fine okay till then thank you